Ну что ж, всем привет, продолжаем догму вторую. Так, куда она зазывает нас? Так-то мы взяли квест на полоску. I am attentive and loyal, and prefer to remain by your side. In battle, I shall follow your lead and prioritize support. Давай, пойдем. Что за страшные звуки? We cannot break it from this side. So it goes. Так и не пойму, подожди, там написано было с повозкой надо было. Что-то мне кажется, мы зря пошли пешком. I pray my efforts aid your cause. Не, не надо. Да, вот же она. Нарисована. I'm not taking any passengers just now, sir. В смысле не берешь? I've not trained for this. Так, наверное, до утра, да? Не, ну не ночью же ехать. I'm not taking any passengers just... I'm sure I can handle this. Quite sure. А, нет, я думал, уехал. Riding in an ox cart would be a welcome reprieve. Fewer monsters are to be. This ox cart's bound for me. I'll not take you anywhere till I've had my due. Еще и... А, ну, денег дали. Все, выезжаем, да? Lots to do and precious little time. I've not trained for this. I'm sure I can handle this. Quite sure. Not sure I can handle this. Off we trot.
Неужели ты сообразил? I'd love some sleep or a comfy bedroll. Давай подремаем. Ah, I just remembered. Look how many women we count among our number. And yet, no two of us are the same. Эти пешочком бегут. Perhaps a stroll through town. See what's Might as well better give the ox some feed. Так, мы приехали, получается. Даже без приключений. Я думал, сейчас кто-нибудь нападет. back to work. Маргит. А где? What to do? Где Really Маргит? ought to have returned by now. Mayhap 'tis time I went looking for him. That place puts my hairs on end. Yet if aught were to befall him, I couldn't live with myself. 'Tis a hello again, sir. Say, have you brought some fruit robberant for me? О, фруктовые пилюли. Да, есть. Пожалуйста. So this is what I haven't much to offer in return, but I'll be sure to tell grandfather what you did. 'Twas a pleasure to recount such good tidings. Но нам другое надо. A treasure chest! Показано то, I что can где-то здесь. hardly wait to open it. Let us hope your curiosity will be rewarded. Mayhap 'tis time I went looking for him. That place puts my hairs on end. Yet if aught were to befall him, I couldn't live with myself. How I wish I hadn't What am I to do? You really ought to have returned by now. Is there aught I can do for you? I would. Fancy a look at my wares? How have you been? Well met, sir. How might I be of service? Да я даже не знаю, что у тебя есть. Капюшон лазутчика, ничего себе. Лесная куртка. Прям Робин Гуд. Do come again. Но мы, как обычно, пока dying? ничего брать не будем. That's just as well. Better to be selective than wasteful.
I wish I knew your restraint, Arisen. Я не пойму, где... Где Маргит? He really ought to have returned by now. Кто это вообще? Mayhap 'tis time I went looking for him. That place. Is that you, Norbert? Oh, fie. I got my hope. Wait, listen. Would you be willing to... The brave fool said he was going to look for herbs and went off into the... I'd go and search for him myself, only... I'm not afraid of monsters. So I thought, mayhap you go in my... Please, sir. I worry for many Хорошо, thousands. возьмем брата твоего Go into the поищем. forest and turn when you... This Только won't сначала work, здесь will it? My найдем. brother and I are the only ones who use that path. I suppose there's only one. I'll have to show you the way. Just be alert. The monsters of the forest have... I'll need you to watch over me. Keep me safe. Right. In we go. We must fly to the aid of those in need. Так, в итоге мы другой квест взяли. Угу. Ты 3 стрима пропустил, здорово. Сядьте на повозку, идущую в Мелви, и доставьте письмо Маргит. Карте. I'm a tad busy at the moment. This is the only way to live. Ну, я сначала на консоли играл, потом на ПК перешел. Always the same. They are. Ратист. Whatever amusing. This old man's time is up. Здорово, Артис. Здорово. Нет, не улетал. Не было вроде такого. You a traveller? Well, I used to be a Эльмар. sellsword, see? Time was, if you're anything like me, once you've reached the pinnacle of your vocation, they'll be able to teach you a skill of incomparable. На ПК перешел, потому что FPS больше. Мне нормально? Here to ask aught of me, are Не you? надо, ты мне не нужна. What could yon chest be hiding? После работы I пришел. must know. Let us hope your curiosity Недавно. will be rewarded. Я уже там догму наигрались, переигрались. Да не сказать, что я на FPS падки, но играть приятнее. У вас дела? Где эта грёбаная Маргит? Информация. Ужасная на работе.
Это ж хорошо. Кто-то с работы, кто-то на работу. Так и живем. Хоть от киберпанка отдохнешь. Тьфу, тебе надо письмо доставить. Hell, if you've a moment to spare, I'd like a... As you can see, we're rebuilding. A task that can always benefit from another. What say you? Would you be willing to help? Excellent. You're a good sort. I'll not soon... Here's what I need from you. A basque of saurians has made their nest outside the village. Though they're yet to cause any harm, their proximity makes the villagers uneasy. Если бы не работа, я бы уже тоже плюс 20 часов наиграл. В догме, если не больше. Ящеры, значит, да? Взрывные бочки. А как насчет письма? Доставить. Неправильно понял, видать. От леди Маргит к нему. Вот. We met when I worked with her husband, Sir Gregor, on one occasion. Shall we report our results? Вы доставили письмо. Так, хорошо. И... гнездо неприятностей. Забросать гнездо. Бочки, значит, да? Где бочки? Тут я просто так же создавал мужского первого персонажа. И поэтому здесь мужской. Ну, как бы один мужской, второй женский, стандартный, который был. Вот. Поэтому. А на плойке те самые, которых я делал в редакторе. Че, может, просто... Ну, хотя вот бочки, да? Ну-ка. Бросить. Сейчас напугаем ящеров. Как вам такое? Вы не хотите мне помочь? Слушай, они мощные. О, давай, Алиска, кидай. Блин, не. Главное, самому не заораться. Ты чё, бочку профукала, что ли, а? We mustn't allow ourselves to become complacent. Take each trial as it comes. Все, готово. Ну, ящеры мощные. That Lady Margaret's a kindly sort. We met... В принципе, новая история. Они же говорили то, что можно начинать, даже не играя в первую. Ну, так же дракон сердечко твое забрал. Тебе прям сюжет интересный. Начало, завязка. Мы ровно так же воскресшие. Well, that appears to have sent some of the beasts reeling, at least. To finish the job, I'd have you drop a jar of poison into their nest. With any luck, the Saurians will realize that they chose a perilous spot and steer clear of the village boundary in future.
But pray take care not to drop in the Здесь river. пофигу, это как новая игра, Use и that water on a daily они не basis. соприкасаются. You must make sure your aim Единственное, is что я true. вначале заметил, Are we то clear? что с тобой пешка появляется, Рук зовут. И в первой части тоже там пешка Рук. Ну, как водная пешка, типа это для обучения. И Good. все. You'll find the jars of poison just outside the village. Toss one into the Saurian's nest, and your task is... Now we are to throw a jar of poison. Be sure to handle it with care, Master. Кувшин с ядом. Подожди. Так, хорошо, пошли. Это вот кувшин с ядом, да? Так, ну нам еще бы спуститься нормально. Или куда его? You're staring, Arisen. Has aught yonder caught your eye? За тебя зацепился взгляд. Не, ну не туда же кидать. Или туда все-таки. Давай попробуем. Well done, Master. А это и есть гнездо, да? Those Saurians shan't dare approach the village for some time, thanks to your efforts. My heart is light as a feather after that exchange. Там 5400 было. Еще дешевле, по-моему, местами есть. You've done as I asked, I see. Many thanks for your efforts. And I must say, you've a fine arm. I couldn't have done better. Watching you got me thinking. Mayhap you've the sense to inherit the skills I possess. Навыки. Давай. Or perhaps 'tis a little... In any event, thanks to the work you've done for us today, the rebuilding efforts ought... That's that then. Подожди, а как же навыки? The work you've done for us this day. That Lady Margaret's a kindly sort. Не хочешь, да? You've my gratitude for the work you've done for us this day. Понял. Так, хорошо. Рассказать Доновану, что письмо доставлено. Еще нам найти надо Норберта. Мы там задание взяли. Приноси, где он находится. Что далеко. Цена страшная. Ну. Проще за Михой смотреть. На свое усмотрение, как бы, если нравятся игры такого плана. Так, хорошо. Давай, где там? Поехали обратно. But I can't offer you a ride, sir. Мысли не можешь подвести. Ты охренел, что ли? Apologies, but I can't. I'm not taking any passengers just now, sir. Ну ты интересный тип. А где ты что-то дешевое нашел в нынешнее время? Скажи мне, пожалуйста. Horizon бесплатно поиграй. Сам знаешь, где взять.
же все-таки работаешь. Зачем на работу ходишь? Так, ну пойдем, что с тобой? Поищем твоего брата. Shall we see if there's aught to be found while we're here? Ну, подумаешь, не покушаешь немножко. Зато поиграешь. I don't like this place at all. And here I was hoping for some great treasure. Now I feel a fool. We cannot expect gleaming treasures round every corner. Ну, или скидочку ждать. Хотя Капком жадные, я думаю, это не скоро произойдет. У тебя так-то первая часть есть, поиграй первую. А то вдруг тебе не понравится. Let's stop here a moment. Давай сделаем привал, давай. Первый раз Camped привал here сейчас with my сделаем. brother many a time. No doubt he caught his breath here before moving on, same as us. Так, знаешь, делаем привал. Разбить лагерь, давай. Скромный походный лагерь. Ранец у нас как раз есть. Ачивочка. Ничего себе, вы уселись. И чё вы уселись? А кто готовить будет? Such camaraderie lies at the heart of our strength. Да-да-да, вообще уселись, типа это. Ну что там, когда шашлык будет готов? В этом в финалке хотя бы там вроде как они каждый своим делом занимается. Же тоже можно делать привал. И гнилой ошеек дикого животного. О, нормально. Готовим. Посмотрим, хоть как это выглядит. Что-то на вид не сильно гнилой. Прям свежая вырезка. Well, we've eaten our fill. What say we settle our stomachs with a few hours sleep? Что же, говорит, наелись, говорит. Best we recuperate our strength Полное before we пузо, не set off вздремнуть again. нам бы. Давай. Отдохнуть до утра. Самое главное, чтобы никто не напал. О, ништяк. Выдвигаемся дальше. Мясо пожрали, да, халявного? Давай, веди. Куда там? Подобрать. Надо отдать ей. Нельзя мне тяжести таскать. Что нам сюда? Гоблины. Here we go again. Give no quarter! Understood. Let my magic grant you an elemental boon.
Вот этот удар прикольный. В воздухе. Прицел. Ух, не упасть бы. Вот прицел. My pack Можно is так heavy as a стрелять. sack of rocks. There might even be a few А in there. можно Oh, I've got to stop picking up типа every как little автоприцел. thing. То есть вот так. Яблочки. Ну, я в первой части... ну там у меня лук-то был. Хотел сказать, я в первой части за лучника не играл. У меня же скрещенный был. Ну, в первой части я прям целился, по-моему. Да, там прям надо было потеть, чтобы прицелиться. Ну, я уже там, в принципе, привык. Can anyone hear Волки. me? Please, I need help. Ну... блин, надо далее было нажать. I grant you lightning's fang. My curative magics are at your disposal. Wait right there. Вот это типа способность. Выбираешь еще. Tis a wonder any foe challenges us with the arisen in our midst. Можно еще вот так вот. Это тоже способность. My sword strikes true. Запинали. I thought I was Ни done хрена for. непонятно, но очень интересно. Есть такой, да, заучника такой интересный момент Ah, it was a near thing. в плане How are you feeling? стрельбы и так далее. I think I'll be all right. But if you hadn't come for... Save your thanks, Norbert. Ну, думаю, I'm your привыкнем. brother. And I ought to Я, be возможно, магического возьму. From where I'm standing, all that matters is that you made it anyway. I'm eager to be rid of this place. The sooner the better. I've got to deliver these medicinal... Ah, you'll hear no complaints from me. Let us take every precaution. Так, that we идем might see обратно, our да? charge delivered safely. Сейчас нас подлечат. I'm just glad to И в плане парирования здесь есть эта тема. Короче, у меня боец... Блин, сейчас это навру. Наверное, боец, да? Статус, ну-ка. Да, боец. Вот, у нее парирование есть. И оно работает ровно так же, как и во всех играх. Ну, вот я не знаю, сам ты парируешь или нет, если за бойца играть. Ну, я имею в виду вовремя нажимать кнопки. Ну, навык точно такой есть. Так, вы идете? Ага. Что, отдыхать, наверное, не будем сразу? Goodness, Напрямки? we're higher up than I thought.
would be quite painful were we to fall. We ought to proceed with caution. И вообще еще надо как-нибудь Ронина постримить. Хотя бы начать посмотреть. Догма это как бы надолго. Ну, не, можно и проспидранить. Но охота немножко подольше в Догму поиграть. А не как в Elden Ring пронестись. Ага, он самый. На Elden Ring я быстро пролетел. Так я же его еще и на платину закрыл. Так, цветочки. We have found a material. Different combinations of materials result in different creations. Back at last. That was an... Aye, I'm exhausted, but I can rest after I've delivered these. Good on you. Just take... You wonder why I don't follow him? So long as he stays away from that forest. When my brother told me he was going to fetch those herbs, I refused to join him. Said it was too dangerous. And I was right. But mayhap none of this would have... My brother is always the one taking the initiative. While I stand around with my... Today's misadventure showed me that the path forward is the one with fewer regrets. We managed to save Norbert. Still, I can't help but wonder if I couldn't have spared him some of the pain and fear he suffered. If I'd only steal... So from now on, I'm going to trust in my own instincts. Never again will I let... With Sir Norbert's safe Золотишко, return, не зря. elves shan't lack for medicinal herbs. О, даже накидку какую-то дали. Это... Давай, давай, работай. Счастливо. Спасибо, что зашел. Накидочка. Нарядить. Too Такая good to be one, you might дешевенькая. say. It seems we must venture to Trevo Mine. I believe it lies to the north. You can count on me to fly to your aid in your hour of need, Master. Да, не Knowing when хочу to я use curative вашу systems. помощь. Чего вы докопались до меня? Что у нас там? 17 косарей. Задание. Нужно добыть собственное оружие. Добудьте архипосох и двуручный меч. Вот оно как работает. Угу. Шахта Трева. Далековато. Это, в принципе, от города. Вот здесь город, а вот это шахта. Так, мне интересно, какого хрена этот не везет нас? Что ты там машешь? Что нашла? Follow me, if you would. Окей.
Ух ты, Freshly блин. rested as we are, this battle ought to be in our favor. Try not to get hit, lest all that wind go to waste. Let my magic imbue your weapon Бандюган with the fury of the сидел. elements. И чё, мы с бандитами пришли разбираться? Ingredients are plentiful hereabouts. Рядышком No полно harm in bringing a ингредиентов. few. Ну так мы здесь были, нахрена туда бежать? Я слышал, тут есть попы. Не знаю, не слышал такого. Так, давайте выдвигаемся. I'll gather Пробуем this. еще раз It might be of поговорить use. с извозчиком. То что-то он не захотел нас изначально брать. Здорово, Флюпчик, кстати говоря. Давно тебя не было, видать. My back's not acting up today. This ladder can take us to new heights. We ought to put it to good use. Где этот чел на повозке? Где его теперь искать-то? Или все, придется пешим топать обратно? That Lady Margaret's a kindly sort. Уехал, гад, да? Now here's a welcome sight. I follow my whims, wheresoever they may. Ждем повозку. This ox cart's bound for Burnworth. I'll need Хорошо. to see some coin before I let you on. Мне оно и надо. В город обратно. Погнали. Always gotta be in the thick of things, me. I'm in no hurry to leave. If you're in need of a ride, 'tis now or now. My bed calls and I shan't resist. None of us is guaranteed tomorrow. It's just life. Lots to do. And nary a coin to show for it. Скайрим начался. Очередной. Ain't no sense thinking too far ahead, any ya?
Можно подремать. Смотрим, нападут на нас, нет? Ну да, конечно. Гоблины. Чё? Один гоблин всего? Ну, там где-то второй еще прыгал, вот он. Ой, еще. Он его задавил. А, нет. Живой. Ты, говорит, внушаешь страх. Угу. Приехали. Ну чё, все доставлено. Были некие неприятности, конечно. Нормально все. Splendid. You've been the cart reached its destination safe and sound, and from the tell of it, you even rid the Ox carts seem a 5000 convenient золотых, choice for нифига себе. longer journeys. I see no harm in making use of them as needed, Master. You have my support. Повозка, говорит, полностью подходит для путешествия. I believe it lies to the northwest of Vernworth. Follow me, Master. I shall guide you to the... Так, сейчас посмотрим. Ну, теперь, да. Теперь в шахту. Location. Well, now, isn't this lucky? Давай, Someone who knows погнали. the way. Уже знает, куда идти. That's it. I've had enough. Clear off. And don't come back till you're ready to do business properly. Здесь что происходит? Это тот пацан? Where is it then, eh? Bring the coin, all of it, or I'll call the sentinels on. Oh, 'tis you. You're the good sir who aided me in Malv. Thank you again, sir. You don't know how great... И это здесь уже. Прям реально знает, куда бежать. Что, пешком побежим? Ну, а давай спросим. Apologies, but I can't. Ясно, все с вами. Пешком, значит, бежим. Надо будет потом, что у нас там по деньгам, 22к. Лук получше, если нигде не найдем. Приодеться. Well, that wasn't a homecoming I envisioned. I knew the village would be in a bad place, but never did I expect to see an entire blast of swords. О, гоблины. You're soaked. Do try not to catch cold. Let my magics grant you an elemental. Мимо. That was a sight to behold.
ourselves a pat on the back. We mustn't allow ourselves to become complacent. Take each trial. Так, что, as it comes. знаешь, куда идти, нет? Вот она знает точно. Она уже там 100% была. Что там за звуки? Опять драконы. 'Tis no more or less than what one might have expected. We can't expect bleeding treasure Охренеть. around every corner. Это Там циклоп. Что, будем бить? You'd think they'd have learned from the last lot that we're not to be trifled with. Fight. To arms. Fear not. Вот это я зря. Hand. Well done. Так, выносливости. Strength arisen. Это он по мне так шибанул. Пол хп снес, ни хрена себе. I grant you life these facts. 'Tis a foe worth of caution. More to save our investment. I think I get the idea. Ну, попробуй еще в глаз ему прицелиться. I cannot stay still. Have no fear. Everything will be alright. I did it, Arisen, by the hold of the creature. Splendid. Oh, we've got the beast reeling. If we keep this up, we'll knock its teeth right out from under it. Strike fast and true, and our quarry shall fall. Давай, вали его там. Ну, еще и стемнело. It is a nasty creature. Загорелся. Это тоже хорошо. Arisen! Are you alright? This brute has quite the temper. Might we not use their rage to our advantage? Fear not. 'Tis well in hand. I grant you fly as flames. Use it well. Алиса молодец. Херачит там его по башке. И это еще что за духи? Would seem our foe hasn't lost their wits. Let's not I shall lead the charge. Этого еще не хватало. One of us has been poisoned.
Слушай, это похоже на те синие шарики, когда мы в первую часть играли. Так, стой. Пришло время хилок. Let my magic imbue your weapons with the fury of the elements. The monster seems to have dropped something. Это было близко. Ух. Мимо. It seems we have enraged our foe. A reckless opponent makes for easy prey. Of course. Poison is a nasty affliction. Let us first consider how we might topple our foe. Such behemoths are only right in standing. I suppose we should try to tip the odds in our favor. Уронили. The enemy's movements have grown sluggish. We must make the most of this opportunity. I shall lead the charge. Here, Хорош. slanted lightning on your side. Это было долго, но это отлично. I'll carefully conserve my strength and endeavor to survive every battle by way of sound strategy and defensive tactics. Ага. Бабка, иди отсюда. Пришла она тут помощь предлагать. Won't make a difference when I'm grappled, you see? I shan't let them harm you. Так, мы так-то в шахту бежали, да? Помнится мне. Это Алиса получила новый этот ранг. Надо сейв тогда сделать. Ah, I'll take that. We might find a use for it. Have at me! I'll gladly take on any number. If battle cannot be avoided, 'tis fight or die. 'Tis easily done. One of us has been poisoned. Надо будет купить все-таки стрелы разные. Ух, нифига какой сундук. Waystone shards are treasures. Осколок камня Though пробуждения. only when they fall can they work their magic. We ought to keep it prepared, lest we lose it. I grant you roaring flame.
Так, главное не упадите. Блин, темно. In traversing other worlds, I came to know of a treasure chest in this area. Perchance you'd like to see it. Сундук с сокровищами. I'd say lead Действовать. the way, if you would be so kind as to follow me. Так, ну подожди, только не здесь надо идти. Там можно лагерь разместить, это понимаю. Там костерчик горит. Так, где-то здесь я костер видел. О, ящерица, волки. Нет, подожди. В принципе, мы вроде как близко. Там что происходит? Они просто танцуют. А, они там кабана бьют. Glad to be of service. Well said. Let my magics grant you an elemental boon. Сундучок. So close a call offers no solace in victory. Let us pick ourselves up, dust ourselves off, and try not to slip up again. Что она там нашла опять? Yon chest Все lies ведет, just куда-то beyond our ведет. reach. I can Вот devise здесь no сундук. way to reach it. Such a magnificent tapestry, Star. That's just what I would do. Вот ящеры, я думаю, это больно будет. Блин, не запрыгивает. The arisen has been drenched. I will protect you. I grant you life, these fangs. That is incredible. Never have I encountered such a strategy. Unbelievable. Так, одного заколбасили. Молодец, Алиска, вот у тебя мощи-то, а. Не то, что я тут. Блин, чуть неохота больше ящеров. Вон сундук. Over here, if you please. Так, ребята, пусть спит.
Нахрен он нам нужен, да? Yon path leads not to our destination. If you would prefer to explore, I shall guide you another time. Да, в Perhaps другой the раз. Arisen has recalled some more pressing business. Fret not. I'm sure we'll come back to this eventually. Ну, тут почти пришли. This is generally used as a material. One of us has been poisoned. Pray, allow me to open yon chest. Какой сундук? Goblins, master! I grant you fire and blade. Use it well. You are in need of healing. Allow me. Wait right there. Ничего. Теперь, говорит, надо исцелиться. И стоим. Ну ладно. There are useful ingredients to be gathered here, I'll wager. Shall we see if there's aught to be found while we're here? That looks promising. Any ideas as to how we might reach it? Я думал, у нас уже кирки нету. Логово гоблинов. This is just the sort of place that begs exploring. Tread carefully. One never can be too cautious. Fear not. 'Tis well in hand. To the quick! Let my magic imbue your weapon with the fury of the elements.
Water is nigh invisible in this gloom. No few times has an overconfident step soaked my boots. You too? Oh, I'm glad I'm not the only one. I'll gather these now. 'Twould be a shame to forget their location when we need them most. The fire must be put out where our comrade burns. I'll go and open the chest. Take this. 'Tis something I found. I wanted you to have it. Here we go again. We were battle ready when they found us. This shan't take long. By your means. Fall back, and I will heal you with my magnets. Wait a moment. The arisen has been torched. Quick, douse the flames. I grant you roaring flame. I hope you weren't expecting mercy. Huzzah! What a team we make, Arisen! Oof. My pack's grown rather heavy. We'd best report back.
treasure chest. We shall have to find a way to reach it. To charge ahead may be to rush headlong into danger. Let us take care to move as one. Pray, speak up should you notice aught amiss. You have my admiration. I doubt even my own master has obtained an article so rare. If 'tis as broken as it seems, then I'm afraid we've no recourse but to find another way around. I am sorely disappointed. Painted. We shall have to crane our necks to spot our foes in a place like this. Keep your eyes peeled. Have at me! I'll gladly take on any number of foes. Right. To arms. Fear not, 'tis well in hand. The Arisen has gone up in flames before my very eyes! And here I was hoping for some great treasure. Ah, now I feel a fool. We cannot expect gleaming treasures round every corner. My curative magics are at your disposal. Wait a minute. Let's make magic grant you an elemental boon. A fine display of skill. I can do no less in service to the Arisen. I like that. Forgive me for being a bird in Arisen.
This boulder looks mighty heavy, but we might just be able to move it if we combine our efforts. Shall we set it rolling? Ingredients are plentiful hereabouts. No harm in picking a few. With this, the weapons we sought are in the cabinet. Shall we present them to Sir Klaus? I believe I can guide you to the person in question. The vanguard is yours. Lead on. В итоге мы обошли, получается, да? На улице уже день. Out of the cave at last. О, такой странный. О. Днем-то бежать хорошо. Это вам не ночью гулять по окрестностям. Ooh, I can't wait to find out what's inside. I've just recalled. I found a treasure chest near here during my travels beyond the rift. May I show you to its location? Надо было в городе выгрузить все. Лишнее, то он задыхается, бедный. Где там остальные-то? Look there. Methinks I spy aught of use. Потерялись. Let us ponder how best to proceed. That wasn't a homecoming night vision. I knew the village would be in a bad way, but never did I expect to see an entire blast. Ah, Vernworth. Is there any place more Бедная ж calm? хромает. Do not let up your guard till we are inside the gates. At last we've arrived, delivery in hand. I only hope the recipient is pleased with our work. I quite agree. A precious little time. I've heard some interesting tidings about town. Regarding the Vermundian military, yes?
'Twould seem the Queen Regent has made significant alterations to the chain of command. Well met. You are come to Shakir. You will soon forget the fatigue of a long journey when treated to the foremost hospitality in all Vernworth. Much obliged. Так, подожди. There's a ladder here. Perhaps new discoveries await us above. Well met, sir. Here we are. Would you mind? Доставьте найденное оружие главе гильдии. Coming over. Here. Well met. You will soon forget the fatigue of a long journey when treated to only an unseasoned trader falters in trying times. You know where to find me. Lots to do and precious little time. Wonder if there's any easy work to... Я забыл то, что он Good внизу. tidings, sir. Там просто этот How fares your retrieval of those plundered поспать. weapons? А здесь тот самый. Oh, most excellent. You may now change your vocation to... However, if you wish to register as a warrior instead, you will... Good tidings, sir. How fares your retrieval of those plundered weapons? Вот тебе двуручный меч. Marvelous. You may now change your vocation as... What's more, I bear glad tidings. 'Twould seem our arms shortage is at an end. I dare say the armory will be resupplied or not. 'Tis done at last. What I wouldn't give for a rest. Have you business with the guild, sir? I should be glad to assist you. Так, теперь доступен воин и чародей. Но мы вроде как не хотим воином и чародеем быть, да? Но, кстати, нет. Always a pleasure. Look as long as you please. Так, минутка перерыва.
так подумал, наверное. Сохранимся в таверне. Такие. Мало ли. Peruse at your leisure. That's a crowd and a half. All about you seems familiar. Well met. You will soon forget the fatigue of a long journey when treated to the We must rest. Though the... I've a feeling fortune shall favor us this day. Come. И увидимся завтра. Завтра. На везде. Сегодня все. Всем спасибо, кто был, и до скорого.